Ku-episode 2 sizaxoxisana ngokulinywa kwekhabichi. Sizaqalela ekuhlakuleni, siye ekufakeni ifertilizer yaphezulu, siphinde njalo sikhangele le crop protection lapho esizakhanyela khona izibungwabungwana ezihlasela ikhabichi kanye lemkhuhlane esihluphayo eMatobo district. Okokuqala sizathanda ukuthi sixoxisane ngokuqakatheka kokuhlakula ekhabichini. Ikhabichi kuqakathekile ukuthi ihlale isendaweni ehlanzekileyo ukwenzela ukuthi ingakhompiti lama-weeds, njengoba ikhabichi iyi-heavy feeder. Ama-weeds njalo yiwo asigcinela izibungwana ezihlasela ikhabichi yethu kanye lemikhuhlane. Singasebenzisa indlela ezitshiyetshiyeneyo ekuhlakuleni. Singasiphuna ngezandla kumbe sisebenzise amakhuba. Kodwa ekuhlakuleni khonaphana fanele sinanzelele njalo ukuthi singahlakuli duzane nesilimo sethu ngoba impande zaso ziphezulu. Singagcina sesisiphambanisile ekukhuleni kwaso. Ngemva kokuhlakula sesingafaka ifertilizer yethu yaphezulu. Singasebenzisa ifertilizer okuthiwa yi-calcium nitrate. Singafaka ngesivalo se-Coca-Cola isilimo sinye ngasinye. Sichiyanisa okwamaviki amathathu sisukela lapho esitranslante khona. Ngemva kwalokho njalo okuqakathekileyo yikuthi sibe sikhanyela ukuthi kakula yini izibungu ezingahlasela ikhabichi yethu. Njengoba lapha eMatobo izibungu ezijayele ukuhlasela ikhabichi ngama-aphids, lokhu esithi zintwala. Uyakuthola kugcwele phezu kwamahlamvu, okunye kumbe kuthola sekugoqene ehlamvini. Kungaba njalo ikhabichi yakho kayisakwanisi ukuthi ibumbe kuhle. Ngalokho-ke isivuno sakho sesingayehla. Okuqakathekileyo-ke ukuze uvikele ama-aphids lawa yikuthi ungasebenzisa imithi etshiyetshiyeneyo. Singasebenzisa iCabbage 85 WP kumbe sisebenzise idimethate 40 EC. Singasebenzisa njalo indlela ezitshiyetshiyeneyo ezinjengokutshintshanisa izilimo esithi crop rotation ngesikhiwa ukwenzela ukuthi siphungule lobu budli obungahlasela ikhabichi. Silazo njalo izibungwana ezihlasela ikhabichi okuthiwa ngama-bagrada bug, okuyisibungu okumnyama okulamabalabala ayiyelo. Kujayele ukuhamba kungakubili. Lakho ngokufanayo kuyamunya umhluzi osemahlamvini ekhabichi, ubone isilimo sakho sesiphonguwoma nje. Ngalokho-ke isilimo sakho singahlaselwa yizibungwana lezi, ulakho ukuthi isivuno sakho siyehle. Ungasebenzisa njalo imithi efanayo odimethate 40 EC. Ikhona njalo izibungwabungwana njalo ezihlasela ikhabichi yethu ezinjengabo-cutworm. Ziyaquma amahlamvu kumbe ziqume impande, uphongubona isilimo sakho sesiwomile. Lakho ngokufanayo ungasebenzisa ilambda kumbe usebenzise njalo indlela leziyana ezesintu ezokutshintshatshintshanisa izilimo. Silayo njalo esinye isibungu esihlasela ikhabichi okuthiwa yi-diamond black moth. Uyathola ekhabichini yakho sokulama-windi kumbe ngithi sokulezikhalakhala ukuthi sokuhlaselwe yi-diamond black moth. Lakho ngokufanayo ungasebenzisa imithi etshiyetshiyeneyo enjengabo-Cabbage. Siqhubeke njalo sikhangele imkhuhlane ehlasela ikhabichi. Silabo bacterial black moth. Umkhuhlane lo ubonakala ngemizila eyiyelo emahlamvini kusukela lapho okuqalela khona ihlamvu kusehla kusiya phakathi. Uzabona kule shape engani ingu-V. Kusiya ngokuya kwesikhathi uzathola ikhabichi yakho isimnyama. Ngemva kwalokho
isingafa. Omunye umkhuhlane njalo wokucina ohlasela ikhabitshi yethu sile damping off. Uzabona ikhabitshi yakho isiphonguwoma nje. Singasebenzisa njalo umuthi okuthiwa yi-Thyram. Siyabonga.